Welcome to another episode. This is where we give you inspiring stories. Though our today's story is not very much enticing, it is about a Ugandan woman mwenye alichomea watu kwa church, and more than 500 to 700 people died in the inferno. It was later discovered kuwa alikuwa amefanya mauaji ya many of her members, and between 1,500 to 3,000 people are believed to have died. Much of them wenye walikuwa members of our ministry. And this is the story of Credonia Mwerinde. Preamble, we ought to be very much careful when we are dealing with matters religion, kwa vile watu hutokea na mafundisho tofauti. Kenya tushawahi kuwa na Yesu wa Tongareni, tushawahi kuwa na Jehova Wanyonyi mwenyewe, tushawahi kuwa na many people who had very different opinions or different teaching religiously. Kuna wengine tunaona kwa mitandao, unapata watu wanafanyiwa sarakasi in the name of faith, in the name of religion. Wetu wengine wanaoshwa eti deliverance, unafanyiwa deliverance kwa kuoshwa na pastor. Wengine wanafanyiwa deliverance kwa kurushwa kwa viti, and many terrible things are happening. Tanzania saa hizi wako na mfalme Mwerinde, and our ministry is growing rapidly. It's only a matter of time usikie imeenea sana. Wanasema yeye ndiye Mesia mwenye alikuwa ametabiriwa na Mungu, amemleta kuokoa dunia. Hati Yesu alikuwa na muda wake, alikuwa na wakati wake, and this is our time. And Jesus said his time and went, and this is our time now to redeem the world. And many different teachings are here and there, especially this time wakati kuna mitandao. And we ought to be very much careful in whatever material we are consuming in the name of faith. Credonia Mwerinde. Mwaka wa 1985 kuna mzee anaitwa Joseph Kibwetere. Aliona, it is alleged kuwa aliona vision, kuwa alikutana na the Virgin Mary. Alleged. Na story ikatulia, na story ikaisha, na watu waliamwamini, watu wa hiyo eneo, hiyo area yao walimwamini. Ni Uganda, mahali kunaitwa Kanugu. Na ikatulia na ikaisha 1985. But 1988-89 hii story ikakuwa revived tena na mtu mwingine mwenye ameona Mary, the Virgin Mary this time round. Ni mwanadada anaitwa Credonia Mwerinde, na ameanza ministry yenye turn out kuit the headlines in the local and national, international media. Credonia, kuzaliwa, kulelewa, kusoma, hakuna stories nyingi about yeye. Ile story inasemekana ni kuwa she was married and divorced 5 times. Na she later started a business ya kuuza pub. Alianza pub, which later in the year 1988 kulitokea her death hapo mysteriously hapo kwa pub yake, and she had no option than to close the pub. Na from that time in the year 1987-88 Credonia saw a vision kuwa alikutana na the Virgin Mary, akampea a very huge assignment. Ya kwanza,
amtafute yule mzee aliona Virgin Mary in the year 1985, anaitwa Joseph Kibwetere. Together angemsupport waanze ministry, kwa vile Mary had a message kuwa the world was about to end and people had to repent and redeem themselves from the worldly living, so that they are consecrated. When she comes back, she would go with them to heaven. And that was the ministry. 1989 akiwa na mzee Credonia, wakati alipata vision yake, alienda kumtafuta mzee Joseph Kibwetere. Joseph Kibwetere alikuwa na life yake mzuri tu, kwa vile alikuwa mtu akona rank in the society, because Joseph Kibwetere alikuwa na kashule, alikuwa amevie for an elective seat twice but in vain. And alikuwa ameoa, alikuwa na familia, alikuwa na mke anaitwa Teresa Kibwetere, na life ilikuwa imemwendea vizuri. But Credonia had come with a message from heaven this time round. Together with Joseph Kibwetere wangeanza ministry yenye haikuenda vizuri sana na familia yake, because kulitokea vita pale kwa boma ya Joseph Kibwetere, na akaacha Credonia, akaacha amechomea Teresa Kibwetere belongings, nguo na vitu zake, and wakatoka kule wakarudi Kanogu kwa land ya kina Credonia. Kitu chenye siku kuambia Credonia, kitu ya kwanza to start her ministry, she needed a male figure whom she got kwa Joseph Kibwetere. Kwa hivyo Joseph Kibwetere, akiwa na Joseph Kibwetere ange convince many people Uganda. Another thing, she needed land. Her 3 brothers died mysteriously, so she had land. She was the sole heir where the family land herself, and she had the land. She started the ministry yenye waliita Movement for Restoration of the 10 Commandments. Much of the teachings za Credonia na ministry yake ilikuwa dunia inaisha anytime, so people had to quit worldly pleasure. Na it was believed kuwa it is like to become rich, it's a sin. To own something, it's a sin. Everything that you own belongs to God, and they had to sell everything, literally everything they had, and commit the proceeds to the church. They had to donate their lands to the church, to the ministry, so that they would go and live in the church to wait for the end of the world. Kwa hizo camps, Credonia alijengea her believers. Many people believed her. Credonia akawajengea camps zenye walikuwa wanakuja kuishi after surrendering their land, after surrendering everything they had to live like paupers in the church. So Credonia was the one who was providing food for them, and they had every morning to go to work in their very properties, in their very shambas. They had provided, they had donated to the church, they had to work, to plant, to till, and the proceeds were brought to the church na zinauzwa na kanisa. And later the little which was left behind, it was consumed very sparingly, to a point of watoto kukua wanaishi na njaa kubwa. The living standards were devastating. People were sleeping on the floor. Children were never allowed to go to school. Eating was like
twice or thrice a week. One of the members who left the church before the inferno alisema alitorokanga hiyo church after kuona watoto wake wakipigania a grasshopper to eat. So the living standards there were very devastating. And Credonia was the one who was calling the shots there, was the one who was meeting the Virgin Mary regularly, was the one who was saying the decrees. In the year 1991, hiyo ministry ya Credonia ilipata backup fiti sana kwa mzee mmoja. Kuna mzee alikuwa ameresign kwa Catholic Church, Father Dominic Kataribabo, na ikakuwa ni boost kubwa kwa ministry ya Credonia kwa vile Father Dominic alikuwa na a very huge following, many of them a very huge following, kwa vile alikuwa ametoka kwa the local Catholic Church yenye ilikuwa imedominate hiyo area ya Kanugu, Uganda, southeastern Uganda. Another watu wenye walikuwa naongoza ministry ya Credonia alikuwa Credonia herself, Joseph Kibwetere, Father Dominic Kataribabo, kulikuwa na Joseph Kasapurai, na mtu wa tano alikuwa anaitwa John Kamagara. But Credonia was the one who was meeting the Virgin Mary regularly and was like the one who was calling the shots. Father Dominic alisaidia sana kwa vile he wrote much of the material ya vitabu za kuhusu how the world was about to end and how wale watu wenye hawatafuata Credonia na hiyo ministry ya hiyo church ya Movement for Restoration of the 10 Commandments vile wataangamizwa kwa moto wakati wa unyakuzi. By the year 2000, watu kiasi walikuwa wameanza kuchoka na hii ministry ya Credonia because it was strict. In the camps, people were never allowed to talk. People were never allowed to bath with soap. People were never, yani watu walikuwa naongea na signs. Watoto walikuwa nakosa mpaka chakula. Watoto walikuwa hawaendi shuleni. Hakukuwa unavaa nguo zozote. Mtu alikuwa anakaa peke yake. Mnaenda kwa mto. Kama ni mto unaenda ukiwa peke yako. People were living. They were never allowed to talk. They were never allowed to give stories to each other. They were never allowed, even watoto walikuwa naishi sehemu yao, wanaume sehemu yao, wanawake sehemu yao. And life kwa hizo camps ilikuwa very much terrible. Na hapo ndio watu wengi walianza kutoka kwa hizo, kuacha hiyo ministry ya Credonia. And I've told you that she was very much calculative. Watu wengine walikuwa wanatoka wanadai mali yao, wenye wamepeana mashamba wanazidai back. But by the year 2000, Credonia alitokea na another prophecy yenye ilikuwa inasema the world was about to end on the 31st of December 1999 usiku. And she went ahead and ran the adverts on the local radio. Many people believed her prophecy, ama tuite prophecy. Many people sold their belongings na wakaleta kwa church. It is estimated by the year 2000 that church ilikuwa na like 1 million
property. Credonia was living rich with the other leaders of the church, but the members were living like paupers. The members were living in a very terrible conditions. On the year, turudi kwa siku ya 31st December 1999, people convened the church. People, nimekuambia, they had sold everything they had brought to the church. Even watu wengine wenye hawakuwa believers wa Credonia wali believe prophecy yake, and people brought everything they had to the church and waited for the world to end on 31st December 1999. Kwa mshangao mkubwa, 1st of January 2000 ilikesha kama ile siku nyingine ya kawaida, and people were going about their business as usual. Na hiyo haikuenda vizuri, na watu wenye walikuwa wameuza vitu zao wakiambiwa dunia inaisha. Wengine walikuwa wana confront the leadership of the church, iwape vitu zao back, iwape mashamba yao, iwape vitu zao, iwape pesa zao back. That's where the movement for restoration of the 10 commandments walianza kuvunja amri ya 5 inasema usiue. That's when they started killing the members with the descending voices. Mnaenda kudai mkiwa 100, mkirudi kesho yake mnajikuta mko 80. 20 have disappeared mysteriously. Itakueleza walikuwa naenda wapi tukimalizia hii story. Credonia ali come up with another new date. Tarehe 17 Friday, March the year 2000, and she convinced followers kuwa the Virgin Mary amewapea time ya kurepent, and this time round the world was about to end on the Friday of 17th March 2000. On that day, kinyume na zile siku zingine alikuwa na spare chakula, Credonia alipikia watu mpaka kuku, mpaka masoda, and watu walifurika kwa hizo camps, kwa hiyo church yake. Watu wakafurika, watu wakakula, wakangojea dunia kuisha jioni ya tarehe 17. Wakaingia kwa kanisa ndani, and Credonia and the leadership and hired goons wali barricade every door, every window, every opening of that church. Nobody had to escape. They poured petrol kwa church yote, and they set the church on fire. Kwa gate walikuwa wameweka placard, kakibao kalikuwa kamesema don't look for us, we have gone to heaven. That day and 2 days after, people believed it was a mass suicide. Credonia, Joseph Kibwetere, Dominica Taribabo, and everyone else had died in the inferno. But 2 days after, it was discovered kuwa kuna wanaume wengine wameshiba vizuri kama 6 wamewekwa kwa shimo la choo ya shule. Hiyo place ya shule ilikuwa shule ya Credonia. It turned out kuwa these are the men who have assisted Credonia, or whoever committed the massacre, to execute whatever they wanted.
na polisi wakajua they are not dealing with a mass suicide, they are dealing with a massacre. Ndio uchunguzi ulianza kwa boma ya Father Dominic Kataribabo. Kulikuwa na mass graves all over, zinabea 20 bodies, 30 bodies, 2 bodies, 7 bodies, and there were mass graves all over. Kwa shule there were mass graves, na ndio wa conceal hiyo story ya kuwa walikuwa wanazika a mass grave na juu wanakorogea church, wanakorogea a classroom. Unapata wata conceal hiyo mass grave like they were very much calculative. Up to today it is believed, okay, wakati serikali ilianza kuchimbua, kuexhume the bodies, but it never went well with the media walianza kureport ati the prisoners from the local prison were brought to exhume the bodies, to exhume the mass graves, but hawatumii gloves, wako barefooted, na hiyo story ikaleta backlash kubwa sana. Government ya Uganda ika-end up close the process, terminate the process ya kuexhume. So the actual number of people who perished kwa kufuata the ministry ama the movement of the restoration of the 10 commandments haiko, but it is believed kwa more than between 2,000 and 3,000 people, according to wale watu walitokea na wakareport their members, their family members were part of the ministry, na wali either disappear ama walichomeka kwa hiyo moto. It is believed between 3,000 people perished in the name of faith. Credonia, Dominic, Joseph Kibwetere wakatoweka. They were never brought to justice up to today. Watu wengine wanasemanga ni kama walitoroka wakaenda Malawi, walitoroka wakaenda Mozambique, but hawajulikani. They are still at large. That is the story of Credonia Mwerinde. If you're new, please consider kusubscribe, ndio anytime we upload a video unakuwa notified. That is the story of Credonia. Thank you very much.